Hallo lieve yogis, mijn naam is Yvonne Alefs en ik ben qigongdocent hier bij Yogadreams in Zaandam. Qigong is een Oosterse bewegingsleer, van oorsprong uit China gekomen en behoort tot de traditionele Chinese geneeskunde. Dus daaronder valt ook bijvoorbeeld acupressuur, shiatsu, acupunctuur, maakt allemaal deel uit van onder andere van die traditionele Chinese geneeskunde. Qigong heeft heel veel weg van Tai Chi, dat is wat meer bekend onder de mensen. De bewegingen zijn hetzelfde, zacht, rond, vloeiend. Maar wel met een verschil, want bij Tai Chi loop je wat meer door de ruimte. Dus je gebruikt wat meer de ruimte bij de bewegingen. En bij Qigong blijven we wat meer op één plek. Stappen hoogstens uit naar de zijkant of naar voren toe. Qigong is gebaseerd op het Taoïsme, een prachtige levensfilosofie. En ook op de Chinese 5 elementen leer. Dat laatste bestaat al eeuwenlang. En is tot stand gekomen doordat ze in China heel goed hebben gekeken naar de natuur om zich heen. Naar de seizoenen, naar hoe de dieren zich staande houden in de natuur. Op die manier zijn ze erachter gekomen hoe wij als mens in harmonie met de veranderingen om ons heen kunnen leven. En Qigong is daar een onderdeel dus van. Qigong is heel goed te combineren met yoga. Is zelfs vanuit een yoga vorm ontstaan, dat Daoyin wordt genoemd. De Japanse versie daarvan is Doin, wordt ook wel Tao Yoga genoemd. En iemand die mij al een tijdje inspireert, kan op een hele mooie manier yoga en Qigong met elkaar verweven. En dat is Mimi, voluit Mimi Kuo-Deemer. Zij heeft Chinese ouders, dus ze heeft Chinese roots, maar is opgegroeid in Amerika. En dat ze een jaar of 20 was, is ze in China wezen studeren. Ze heeft in China een tijdje gewoond. En sinds 2009 woont ze nu in Groot-Brittannië met haar man. Dus het is een Chinees-Amerikaanse vrouw die in Groot-Brittannië woont. En zij is yogadocenten, maar ook meditatiedocenten en qigongdocenten. Dus zij maakt gebruik van deze 3 disciplines. En yoga en qigong, dat verweeft ze echt op een hele prachtige manier in elkaar. Ik volg al een aantal jaren haar mooie video's die zij op een hele duidelijke manier uitlegt. Haar beschrijvingen zijn haast wel poëtisch te noemen. En wat ik ook heel erg leuk aan haar vind, is dat ze altijd wel ergens een lach tussendoor verweeft ook. Dus ze heeft ook wel een stukje, een klein beetje zelfspot. Heel open en mooie persoon. En zij komt in november naar Nederland, naar Yogadreams. Om in het weekend van 8, 9 en 10 november een intensieve Qigong training te geven voor yogadocenten, docenten in opleiding en yogis met ervaring die wat verdieping zoeken. Tijdens deze 3 dagen durende Qigong training neemt Mimi je mee naar de achtergronden en de bewegingen van Qigong. Met als doel dat het jou kan inspireren om Qigong in je yogalessen te verweven. Tijdens de training geeft ze je uiteraard praktische informatie, zodat je iets meer weet over de herkomst van Qigong en de achterliggende levensfilosofie en gedachtegoed, zoals de Chinese 5 elementen leer. Maar ze laat je ook de Qigong oefeningen echt doorvoelen. Dus we gaan echt ook Qigong oefeningen met elkaar doen, zodat je dat zowel fysiek als geestelijk echt kunt ervaren. En het op die manier ook op een mooie, solide manier kunt inbouwen in je yogalessen.
Om je kennis te laten maken met Mimi heb ik 2 stukjes uit een interview gehaald die ik met Mimi heb gehouden. Die ik hier achteraan ga plakken. En ook nog een video van haar waarin Mimi yoga met qigong verweeft. Dus zij doet dan echt een practice van haarzelf. Mimi nogmaals heel deskundig, ook best hoog gewaardeerd in de yogawereld. Ze geeft les in Londen, dus mensen kennen haar daar ook echt. Ze heeft trouwens ook nog een boek geschreven, die heb ik hier naast me liggen. Qigong en de Tai Chi Access. Dus het is een dame met heel veel ervaring op het gebied van yoga, meditatie en qigong. Yeah. But there's more love in your life. I know, for example, yoga, of course, meditation, qigong. Yeah. In which order did those come into your life? What was first? Exactly as you just said them. Okay. So yoga. Yeah. Interestingly, yoga first. Yeah. My mother gave me a book that she had from the 1970s. It was photocopied, and she actually still does yoga every day, but she did it starting in her pregnancies, and then I picked it up one day and just started doing the poses from the book and felt immediately like a big shift. Yeah. And then when I started doing my teacher training in 2002, I also began daily meditation practice. Mm-hmm. And that stayed with me since then. Mm-hmm. And when I started working with Matthew Cohen, this is in 2003, 2004, I immediately knew that Qigong was something in my bones. It just, it informed everything that I felt and how I approached yoga, and it all made so much sense somatically, like in my body. Is that a heritage, do you think? It's like something genetic? It could be. I'm curious. I recently discovered, my mother told me that, I've always known that my grandmother she did Tai Chi sword. Okay. And then I just found out though that my grandmother's father was a martial artist, and that's why he taught her to do Tai Chi sword. And he was very skilled in martial arts. So maybe there's something like that's percolating in me still, genetically. There's some connection there, I think. Yeah. Papa was born into the wind. Mama said, "Don't cry," as tears fell from her eyes like rain. And I felt so helpless as the oldest son. I'd become Papa as time started a-rolling on. Well, so much changes, and even though he's gone, I know his love is deathless, and in my heart he lives on and on and on and on. And 6 years later, I still wonder why. One day life holds you, and the next day leaves you high and dry. And sometimes I cry when I feel him near. He'd say, "I'm proud of you, son, if he were here." Well, so much changes, and even though he's gone, I know his love is deathless, and in my heart he lives on and on and on and on and on and on and
Yeah, so you just mentioned Matthew Cohen, and that he was like a great influence in your Qigong experience. That he also was the person who inspired you to integrate Qigong into your yoga practice. So that means like mingling different disciplines, different practices with each other. I know from experience that not everyone appreciates that if you mix things together or integrate. What's your experience? Is there a certain reaction in yoga or in the Qigong world to that, or? So occasionally I do feel skeptical eyes in classes when I begin to, in a yoga class, if I begin to weave in Qigong. But from the most part, I've found both worlds to be quite accepting of the blend. And I rarely hear feedback that they're not compatible. And in truth, a lot of traditions across Asia, they've been influencing each other for centuries. In Qigong, there's roots in Taoism, but also in Buddhism. And China's always been very syncretic, which means it integrates different religious traditions and spiritual beliefs and makes it its own. So you might go, for example, to a temple, a Chinese temple in Malaysia or in Chinatowns, or even in China there's one. And it might be like a Buddhist temple, so there'll be a big Guanyin, Bodhisattva of compassion. But over in the corner, there's going to be the Taoist wishing tree. And then over in the other corner, there's going to be a statue of Confucius. So they're very mixed. And I know, for myself, that the yoga we practice, not for myself, I know from studying it, because I was really curious, like, are the forms and poses and asanas we do today, are they ancient? Lots of people have been saying they are, but there's so much research now to support that most of the practices that we do, from sun salutes and warriors, they come from men's Swedish gymnastics and weightlifting and European calisthenics. And there was a big movement in... Mocht je na het zien van deze beelden meer willen weten over deze 3-daagse training in november, dan kun je dat vinden op yvonnealefs.nl. En op mijn website heb ik dan ook een knop met workshops en activiteiten. En daar vind je de training van Mimi in november terug. En daar kun je ook de link vinden om je eventueel aan te melden. Bedankt dat je hebt willen luisteren. En ik groet je met Houda.